All right, glad to hear it, man. And of course, UFC 300 coming up. I mean, when are you heading out to Vegas? Are you already there or still got some time before you head out? Feliz por ouvir isso, Charles. O UFC 300 chegando. Quando que você está indo para Vegas? Ou você já está por aí? Quando que você está saindo? Por onde você está? Tô no Guarujá, provavelmente eu devo ir na dia 5 para lá. Todo mundo já sabe, eu não gosto de ir muito por muito tempo. Mas o mais importante é eu estar feliz, estar bem, e é isso que eu tô. Well, I'm still in Guarujá yet. I'm heading to Vegas on the 5th of April. Everyone knows that I don't like to go too early, so I'm going in 1 week. All right, awesome, man. Yeah, gotta enjoy the home life for as long as you can, right? Você tem que aproveitar a vida o máximo que você pode, né, Charles? Com certeza, isso é o mais importante. For sure, that's the most important thing. Absolutely, man. But a lot going on, of course, always going with a lot of stuff in the world of MMA, Charles. But I got to ask you about this OnlyFans stuff, man. I know you've been doing it for a little bit now. Just what has the experience been like? Was it your idea? Did they reach out to you? Just tell me a little bit about how things have gone with your experience with the platform so far. Bastante coisa acontecendo no mundo do MMA, Charles, mas ele está muito curioso para entender um pouco a sua relação com o OnlyFans. Você que viu e foi atrás, eles vieram atrás de você. Conta um pouco dessa relação com a plataforma. Na realidade, é algo que é uma junção, né? É muito bom para mim, porque me coloca muito mais próximo dos meus fãs, né? Isso é importante, diferente do Instagram, Twitter, entre outras redes sociais, que você vai, posta ali, você comenta se você quer. Aqui no OnlyFans, não. O meu fã está muito mais próximo de mim, sabe de todas as coisas que eu venho fazendo, então a interação é muito melhor. Então foi algo, uma junção que foi muito bom para todos nós. It was a merge important for both sides. The special thing about OnlyFans is different from other platforms that the fan he needs to be together. He can be together, and it's not only about following and commenting in an open content. So it's very exclusive and important for both sides to have this exclusive access. What would you say has kind of been the biggest, I guess, benefit or most important thing about it for you in the time you've spent there so far? Qual você diria que seria o maior benefício, Charles, desse tempo que você investiu aí com a plataforma? Cara, de verdade, pessoal, foi um cara que eu sonhei minha vida inteira ser um cara conhecido, ser um cara que as pessoas podia estar próximo e querendo ou não, o OnlyFans te faz isso. Você tá mais próximo da pessoa que é seu fã, do cara que é fanático por você, o cara que chora te assistindo na televisão. Então, o cara no OnlyFans, ele consegue ver o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu boa noite, aquilo que você come, deixa de comer, o que você tá treinando, deixa de estar treinando, diferente das outras pessoas. Então, pra mim, que gosta dessa interação com o fã, eu acho que é 100%, é muito importante. Well, I always was the guy that would love to be loved, and OnlyFans brought me this opportunity on being close to my fans. And the fans, he can see everything in there, like the good morning, the good afternoon, the good night. He knows what I'm eating, when I'm eating. So that's very important for me, being able to now live something that I always dreamed of having fans and being close to my fans. Yeah, it's definitely a very cool thing to be that interactive. I can imagine, man. So, do you kind of wish it was something you did sooner, or was around for longer than it has been? Era algo que você imaginava, Charles, ou é algo que você assim planejou? Porque ainda é muito novo, né? Esse relacionamento é muito novo. O que que você pensa disso? Cara, na realidade, não era algo que eu imaginava, foi algo que apareceu pra mim e com certeza foi essa junção, porque eu sonhava, como eu falei, em ser um cara conhecido, ser um cara que estava no meio da mídia e tal, né? E queria estar mais próximo dos meus fãs, como eu tentar fazer nas outras plataformas, né? Então, mais um OnlyFans, você consegue estar muito mais próximo dos seus fãs, numa live que você faz, num bom dia que você dá, então, com certeza foi algo que veio e eu fiquei muito contente com isso. I always dreamed about being media and being exposed, but I never planned to be on OnlyFans and never understood how it used to work. But after our connection and it got merged, I started understanding and seeing the value to be closer to the fan. That's something that I already was used to, but with OnlyFans, it got better. Of course, man. Of course, and
Speaking about getting closer with the fans, I just got to ask, Charles, like, have you gotten any weird requests? Because, fans can be crazy sometimes. Bom, Charles, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Você teve algum pedido estranho dentro da plataforma do OnlyFans? Às vezes aparecem algumas coisas, mas o nosso OnlyFans é completamente diferente. No começo todas as pessoas pensaram muitas coisas, mas o nosso OnlyFans veio de uma plataforma completamente diferente, a mostrar o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz junto da nossa família, tá treinando, então com certeza a gente está mostrando completamente o outro lado do OnlyFans. Sometimes it appears some weird requests, but OnlyFans for us is totally different. It's something that we are focused on creating exclusive content, and that's what we bring inside there. It's only what we do day by day, and my trainings and what I do during my days and my lifestyle. Of course, man. Yeah, that's the cool thing about it is the freedom to do whatever you want. But the freedom is there, of course, in the fight coming up here, Charles, as we got the big one with Arman Tsarukyan, man. I know you felt that you've deserved the next title shot, since your win over Dariush. And it makes me curious, like, so why kind of take the Arman fight and why risk it? Why were you willing to take this matchup here? Com certeza, Charles, ter o OnlyFans ali é uma oportunidade diferente e isso agrega bastante, mas a gente sabe que tem luta chegando e o porquê do Arman, né? O porquê você aceitou essa luta, o que você vê nessa luta? Primeiramente que eu sou empregado da Zufa, quem eles mandarem para me lutar eu vou estar lutando. Segundo, porque eu sou o cara que não gosta de ficar muito tempo parado. E se eu fosse esperar pelo título, eu só ia lutar lá pro final do ano. Então, a gente aceitou um cara que tá vindo no hype do UFC, não, onde os caras estão acreditando demais nele. Então é isso que eu gosto. Então, por isso essa luta. First of all, I'm employed by Zufa, so I need to accept what they bring to me, and that's what I'm gonna do. If I was supposed to wait for the title, I would fight only in the end of the year, and I don't like to wait too much to fight, and I would be like waiting for 1 year almost. So that's why I accepted this challenge. Of course, man. Yeah, and as the fans, we love to see you stay active, and I'm sure you like to stay active too. So there's that factor of it. As for Arman, though, specifically as the opponent, Charles, very confident guy. I'm sure you've heard some of the stuff he's saying, seen some of his fights. He's confident he's going to knock you out. He says you're nothing special aside from your grappling. Like, do you feel he's overconfident? I know you've seen everything at this point, but do you think he's a little bit overestimating you or underestimating you? O Arman ele é conhecido, Charles, por ter uma confiança muito grande e ele está muito confiante que ele vai te nocautear. Você acha que ele tem uma confiança excessiva pelo estilo de luta dele? O que você acha dele? Com certeza, ele tem que ser um cara confiante, como todo mundo tem que ser confiante. Mas de verdade, como eu falei, ele é um cara que merece todo o respeito do mundo, mas eu não tenho preocupado com aquilo que ele tá falando, o que ele acha, e sim com aquilo que eu posso levar para dentro do queixo. For sure, he needs to be a confident guy. He needs to be focused. He deserves all the respect of the world. But I'm not worried about what he's thinking. I'm just focused on what I'm going to do inside the cage. Does it motivate you more at all when you have an opponent who kind of says the things that he's saying and, is as confident as he is? Isso te motiva mais ter um oponente que age do jeito que ele age e mostra uma confiança do jeito que ele mostra? Com certeza não, na realidade eu só continuo mantendo meu foco, que isso é o mais importante. O cara que fala ou deixa de falar não muda em nada, você tem que manter o seu foco, sempre olhar para frente, fazer aquilo que você treina no seu dia a dia, ir lá e mostrar aquilo quanto você é bom, o quanto você está pronto para isso. Certainly not. It makes part of the game. He's a guy who is gonna say things to try to affect me, but I'm also focused on what I'm gonna do inside there. Absolutely, man. And as I mentioned, the title aspirations, right? It's kind of like a mini tournament with this fight and then Holloway and Gaethje. So I got to ask you, Charles, like, do you have any worry at all of getting passed over by the winner of that fight for a title shot? Você tem alguma preocupação, Charles, né? Comparando que o Holloway vai lutar agora com o Gaethje também, de ser passado pelo vencedor dessa luta para disputar o cinturão? Nem um pouco. Eu nem penso nessas coisas. Todo mundo sabe, o próximo da fila sou eu. Eu só tenho que vencer agora. Vencendo essa luta, eu sou o próximo a disputar o título. Not at all. I don't even think about that. Everyone knows that I'm the next one in the line, so I'm going to be the next one to get the title, and I'm ready for it.
Yeah, man, and we would love to see it. But I got to get your prediction on that fight, though, because it's going to be a very interesting one. Of course, you have familiarity with both guys. You fought both Gaethje and Holloway. Who do you think's going to win that one? Muito interessante, Charles, mas eu tenho que pegar a sua previsão dessa luta, né, contra Gaethje e Holloway. Você já lutou contra os dois. Qual que é a sua previsão aí? Cara, vai ser uma guerra. O Max Holloway é um cara que se movimenta o tempo inteiro, é um cara que tem uma trocação boa, né? Do outro lado tem um cara que é muito agressivo, tem uma mão muito pesada, né? Então, com certeza vai ser uma grande luta. Para mim, eu acho que o Dusty Gaethje vence pelo cara ser um cara muito mais pegado, ser um verdadeiro 70 quilos, né? Mas se não pode brincar, se brincar, com certeza o Max Holloway vai impor o jogo dele. Man, Holloway is a really nice guy. He moves a lot. He has a type of game that he moves a lot. But Gaethje also has a strong hand. If Holloway gives the opportunity, Gaethje for sure will win this fight. But both are very good. Absolutely. Cannot wait for it, man, along with your fight. And, just for the whole lightweight title picture, again, it sounds like in the meantime, Islam and Poirier kind of want to fight each other. Seems like they'll stay active potentially fighting in June. I mean, what are your thoughts on that whole thing? Would you be okay with that fight happening? Just what do you make of the whole situation with those two? Charles, nesse meio do caminho a gente tem ouvido falar bastante que o Islam e o Poirier estão querendo lutar, né, e que isso possivelmente possa acontecer em junho. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Você se preocupa em relação a isso? Cara, nem penso nessas coisas de verdade. Esses caras falam um monte de coisa pela internet. Eu vou lutar agora, eu vencendo agora, com certeza eu sou o próximo da fila. Isso aí, só os caras que ficam na internet falando besteira. I don't even think about that, to be honest. This is information that comes from the internet, and people talks a lot in the internet. I'm not worried about that. I know that I'm the next in the line, so that's it. Fair enough, man. And, I've had so many great moments and wins in your career, Charles. It's been an amazing career and still continues to be, man. But I'm curious, like, when you look back on stuff, is there a specific fight you'd say you learned the most from? Você teve grandes momentos na sua carreira, né, Charles, e grandes vitórias, mas tem alguma luta específica que você olha para trás e você mais gosta? Cara, eu acho que todas as lutas foram grandes lutas, né? Não tem muito o que falar, mas com certeza a luta pelo título foi algo que com certeza vai ficar memorável pelo fato de como foi se tornado campeão. All the fights were really good, but for sure, if we look back, the fight that I won the title was the one that's going to be marked in my history. Yeah, absolutely an unforgettable one there, man. And I'm curious, kind of with that retrospective, Charles, like if you could go back in time, like through a time machine, man, and give yourself advice when you were debuting in MMA, what would you say to yourself? Legal, Charles. E fazendo uma retrospectiva, e se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, né, e você falar para o Charles lá de trás, o que você falaria para esse Charles? Com certeza, não para, moleque. Continua caminhando da mesma forma, com sangue no olho que você vai chegar. For sure, don't stop, man. Keep walking and keep moving forward that you're going to get there. Of course, man. Well, last thing I will leave you with here, Charles. Been great chatting with you, man. I appreciate the time so much. But one of the best lightweights of all time. I know you're a humble guy, but I'm curious, like, do you rank yourself amongst the best lightweights yet? And if so, where would you say that you fall? Charles, eu sei que você é um cara muito humilde, mas eu preciso perguntar isso. Você se considera o melhor da categoria? Onde você se posiciona hoje? Cara, de verdade, eu acho que é tudo fase, como eu já falei. Eu acho que cada um teve o seu momento, né? Cada um vai ter o seu momento. Eu acho não, eu tenho certeza que eu tô vindo num momento muito grande da minha categoria, da minha vida. Grandes bônus, grandes premiações, grandes lutas. Então tem muita coisa para acontecer. Truly, it's everything great. It's been like a lot of bonus, a lot of awards, great fights, but it's all about moments. Yeah, and I'm focused on doing my best, and still there's a lot to come in and to happen. So I'm focused on what we have what we have coming and what's gonna happen. Absolutely, man. We very much look forward to the future, and it's always a fun time getting to watch you fight, Charles. So I appreciate the time so much. Cannot wait for the fight. Cannot wait for all your fights. So best of luck with everything. Safe travels, getting to Vegas, and best of luck with the weight cutting, all that fun stuff, man. But just thanks again for the time, and wishing you the best with everything. Appreciate it. Obrigadão, com certeza vai ser um grande show.